let me just say, it's very encouraging to see so many questions being asked. That's great. Очень приятно слышать такое большое количество вопросов. Это очень здорово. Okay, so what I want to run through now is give you an idea what's been happening in some of the other countries in Europe with scalable layout solutions. So we've talked about BIM 360 and glue and layout and those new workflows, new software, mobile technology, and taking models into the field. Сейчас мы поговорим о том, что происходит в европейских странах на данный момент в плане применения вот этих новых технологий. Это технологии выноса модели в натуру, мобильного сканирования и так далее. And really what I mean by scalable layout solutions is really not just focus. We want a solution for all our customers, not just those customers, which is a small proportion, even in countries like the UK, that are using full-scale, full BIM processes. So we want to be able to have a solution that everybody can use. So it's very important that we understand the existing workflows of a customer before we do anything. Мы стараемся иметь решения для всех пользователей, а не только для тех, которые используют полный цикл BIM, потому что даже в Соединенном Королевстве их не так много. Поэтому мы стараемся иметь решения для всех пользователей. И первое, что мы делаем, это выясняем то, в каком состоянии находятся текущие дела у клиентов, текущий процесс передачи строительных данных пользователей. So that we can see exactly what they're using, even if they're using a tape measure, very basic methods, that we can understand that and we can recommend the next step right through to full BIM processes. И даже если они используют рулетку, это все равно позволяет нам предложить им какие-то новые технологии для того, чтобы сделать следующий шаг к переходу в BIM. With the focus not just being on BIM for BIM's sake, but on an incremental return on investment. И фокусируемся не на внедрении BIM ради BIM, а ради того, чтобы получить какую-то отдачу от этого финансовую. So, for example, you can see here, from simple layout, incremental steps, from perhaps just using a manual robotic total station and putting XYZ coordinates on a stick onto the station, right through to using both our own magnet solutions, but also a mixture of Autodesk, using Autodesk point layout with perhaps our own controllers, right through to the full Autodesk workflows. И предлагаем пошаговый переход от простого процесса, когда мы вручную вводим координаты точек в инструмент, выполняем простой вынос натуру, к переходу к работе с роботами, и далее к переходу к работе полной BIM-цепочки. So depending on our needs and what we're trying to do, whether it's layout or verification or both, we may have a professional using these processes. We may have somebody who's not so familiar with surveying practices. So it's important that we have solutions for everybody. And it's very good to have the option of using BIM 360 glue and layout, and then being able to export to magnet solutions and use a Topcon controller for a more, perhaps, for a surveyor, or to stick with the full Autodesk workflows with BIM 360 onto the iPad for the guy who's perhaps not as familiar with those processes. У нас всегда есть пользователи, которые не очень хорошо знакомы с работой геодезистов на стройплощадке, либо люди, которые не очень хорошо знакомы с BIM, поэтому мы всегда стараемся иметь такое решение, которое позволяло бы нам переходить с работы с приложениями Topcon, это магнит с простыми приложениями Topcon, к работе с BIM-решениями и обратно. То есть все решения, которые мы предлагаем, они гибко настраиваются под каждого пользователя в зависимости от его потребностей и возможностей, что главное.
So those different scalable solutions give the user the option of getting into the field, perhaps with 2D, perhaps with 3D, or with a full BIM model, and different options using a magnet controller, using their own phone. Perhaps you've emailed yourself some XYZ coordinates, that will connect as well, or using the iPad with BIM 360. И даже, например, если посмотреть на полевой компьютер, который можно использовать для работы с нашими инструментами, это может быть специализированный защищенный полевой контроллер, работающий на платформе Windows с программным обеспечением Magnet. Это может быть просто мобильный телефон Android, в котором установлено мобильное приложение Magnet. Или это может быть iPad, в котором установлено приложение Autodesk BIM 360 Layout. So it's all about having the right option for the right user. So you can see there, lots of different options of performing layout and performing validation, 2D or 3D validation. And it's important that we have a solution for everybody. And you can see there, just a mixture of the different solutions, the different types of total station, GNSS solutions, even scanner, because we could scan and do a 3D verification, take that into Glue and into BIM 360 layout and use that as well. Для разных пользователей, в зависимости от их потребностей, можно сформировать различные комплекты, которые будут состоять из разных единиц, из разных опций. И это могут быть абсолютно разные единицы. Это может быть и спутниковый приемник, это может быть робот, это может быть сканер. So I just want to share with you some success stories from across Europe. We've got one from the Netherlands. We've got one from Ireland and one from the UK. So all interesting. It's always interesting to see how customers have used some of the solutions we've been talking about and if they've been successful. Мы покажем несколько примеров успешного использования технологий из Нидерландов, из Ирландии, из Соединенного Королевства. So going back about 2.5 years ago, we started working with Autodesk consulting teams across Europe, and looking to work with customers, mainly tier one contractors, to get some of the adoption of these new processes. Примерно 3 года назад начали свою работу с Autodesk, с консалтингом Autodesk в поиске клиентов, которым можно было бы предлагать вот эти вот опции для формирования комплекта, который им подошел бы. So you can see here some quite well-known companies, global companies, some of them, you know, the likes of Skanska, Balfour Beatty, BAM, and some smaller ones as well. We didn't want to just focus on the big contractors. We wanted to focus on everybody. Здесь вы можете увидеть компании, известные во всем мире, такие как Skanska. Но на самом деле, когда искали компании для участия в этих проектах, ориентируясь не на размер компании, это могли быть и небольшие компании, известные локально. So the first one, which is a company called TBI, based in the Netherlands, and this was the first pilot that we kicked off across Europe, the first pilot of any kind, working with Autodesk Point Layout and BIM 360 and Topcon, the LN100, our simple-to-use robotic total station. Первым пилотным пользователем была компания TBI, которая расположена в Нидерландах. Они были первым пользователем и приложения Autodesk BIM 360, и приложения BIM 360 Layout, и роботизированного инструмента Topcon. So we had a whole team working on this. This is from, we presented this case study, the success story, at Autodesk University back in 2015. And it was a real team effort because it was not just Autodesk and Topcon, it was the local Topcon organization in the Netherlands, and it was the Autodesk reseller, Canon company, in the Netherlands as well. Это команда, которая работала над реализацией проекта. Это фрагмент доклада, который был на Autodesk University 2015. И это представители компаний, которые расположены в Нидерландах. Это реселлер Autodesk и партнерская компания Topcon.
And basically, TBI are a contractor, both in infrastructure. They do a lot of work in public-private funded projects, such as schools. But they are differentiating themselves, really, from using new technologies. They're a very innovative organization. TBI выполняет различные проекты, вплоть до проектов постройки школ, например, то есть публичных проектов. И это достаточно инновационная компания, которая старается внедрять новые решения в свою работу. So they were very keen to use, because it wasn't just new processes, it was new software. You know, BIM 360 Glue was pretty new. Layout was absolutely new. And using layout on the iPad, again, all new software. So we did a lot of on-site work with them, both with the Autodesk consulting team and Topcon. Очень много работы потребовал этот проект. Почему? Потому что все было новым, был новый рабочий процесс, новые решения, было новое программное обеспечение, никому неизвестное, как мобильные приложения, так и офисные. Это все было новым, и пришлось очень серьезно поработать вместе с консалтингом Autodesk. And it's interesting that all these pilots that we started at the time, the only integrated solution we had was with the LN100. So this one here, which is the very democratized, very simple to use robotic total station. Когда только начинали проект, единственным инструментом, совместимым с этим решением, был LN100. Вот этот инструмент, который является достаточно простым и доступным. So as I say, all the pilots we've done across Europe started with this because that's all we had at the time. But since then, all our robotic total stations now support this new Autodesk integration. Но когда начинали, был только один инструмент. Сейчас все инструменты Topcon уже поддерживают работу с этим решением. И, собственно, все проекты, которые начинались, пилотные проекты начинались в Европе, были сделаны с LN100. Но на данный момент все инструменты поддерживают это решение. And when we made this DS, which you can see outside as well, this reflectorless robotic total station, when that became available with these new workflows, then all the pilots, all the people who invested from pilots invested in the DS solution. И как только стал доступен инструмент DS, который вы видите здесь также присутствует реально, да, вы его можете посмотреть. Как только этот инструмент стал доступен в пределах решения, в рамках этого решения, все пилотные клиенты, они приобрели этот инструмент для реализации своих проектов уже рабочих. So all the pilots, you know, there was a real interest from every angle, from the customer, from Autodesk, from ourselves, to get a working solution and to get, what's importantly, a return on investment for that customer. Для всех интересны были пилотные проекты, для всех сторон, и для Topcon, для нас, представителей Topcon, и для клиента, и для Autodesk. Было очень интересно, насколько это решение может быть полезным и какую прибыль оно принесет, какую выгоду даст. And you can see some comments there from TBI, from the people who are using it, about scalability, saving money because it was a one-person operation, and the hardware was relatively low cost to what they were used to. Здесь мы можем увидеть комментарии от компании TBI. Они увидели, что это для них более простая, качественная работа с графическим дисплеем, графическим интерфейсом. Программа интуитивно понятна, просты в освоении. Это масштабируемое облачное решение, и оно относительно недорогое, если сравнивать с другими технологиями. So the current status of TBI is that following the pilot, they trained all their people on using 360 Glue and point layout, and they invested, I think they have now 5 DS200 robotic total stations. Они обучили всех своих специалистов в работе с инструментами и с программным обеспечением и приобрели 5 комплектов DS200, тот, который мы здесь видим, для работы. And we have a video now. Здесь небольшое видео. Я работаю в Aerocontour. Я работаю с точками на стройплощадке. С помощью облачных приложений BIM 360 я могу загрузить свои планы.
Подготовленные планы можно очень легко загрузить, и не нужно приносить на стройплощадку какие-либо распечатки или чертежи. С iPad я могу легко выделить весь план. Здесь вы можете увидеть все точки. Точки по краям плит, сваи, все видно. По этим данным я могу установить свой роботизированный инструмент и измерить точки. En dan kan ik in principe alle punten die verdikt zijn, die kan ik dan wel eruit halen. Is that it? Okay. Okay, so that gives you an idea. So that's TBI in the Netherlands. That was the first pilot project that we did. And they're still using it very successfully. And we're hoping to get some more definite figures from them after they've used it on the next few projects. Это была компания TBI, которая была первым пилотным клиентом. Она продолжает использовать эту технологию. От них получены определенные замечания, пожелания по технологии. Продолжается с ними работа. So the next one is from Ireland, which is a company called JJ Rattigan and Company, very typical Irish name. And they are the only Irish contractor that have so far used these new processes, the Autodesk BIM 360 processes. And funnily enough, it is the largest solution that we've provided, both in terms of Autodesk and in terms of kit that we've provided. Следующий пилотный пользователь, пилотный клиент – это ирландская компания, которая работает только в Ирландии, имеет типичное ирландское название JJ Rattigan and Company. И этот клиент интересен также тем, что это самый крупный пользователь и как BIM-технологии Autodesk, так и инструментов для BIM-лейаута. So JJ Rattigan, a contractor, medium-sized contractor in Ireland, do a lot again of public and privately funded projects. They do a lot of schools and public buildings like that. And they started piloting with the LN100 again, but then soon moved to the DS as that became available. JJ Rattigan – это компания среднего размера. Они выполняют как частные, так и публичные проекты, такие как строительство школ. И, соответственно, пилотные проекты начинались также с LN100. And they've got a lot of competition in Ireland with some very big contractors, such as people like BAM, but they have really taken the lead in Ireland and are now seen, because they have taken this quite big step to go for new processes, new innovative processes, then they are now again seen as the leader in terms of digital construction. В Ирландии у них очень много конкурентов, и у них очень серьезная конкуренция. Но внедрение вот этой BIM-технологии позволило им быть впереди всех компаний, их области деятельности, и быть действительно инновационной компанией, самой, так сказать, продвинутой. So following the pilot, they initially bought 16 DSs. They were also working with BIM 360 Field and working with BIM 360 Glue and the full Autodesk processes with layout. У них есть 16 комплектов, которые полностью в BIM-процессах работают, где задействованы и BIM 360 Glue, BIM 360 Layout и инструмент. And since then, over the last year, they've bought another 18. So they've now got about 34 DS200s working with those new workflows and with hybrid workflows using Magnet as well. Затем они купили еще 18 инструментов, 18 комплектов, которые работают как в полном BIM 360 цикле, так и в варианте, когда мы данные сохраняем в формат Magnet, передаем на носители. So every project now they use these new processes. И теперь во всех новых проектах, которые они ведут, используются эти новые процессы, новые инструменты.
And, you know, you can read that, but it's interesting what they're saying there is that there's no mandate. There's a mandate in the UK, so you've got to use some of these new BIM processes by law. But in Ireland, there isn't, but they're still really pushing it because they see that as, you know, something they need to do to remain competitive in the future. Здесь вы можете прочитать их отзывы, но что интересно, в Ирландии действительно нет никакого руководящего документа, который регламентировал бы обязательное внедрение BIM, в отличие от Соединенного Королевства. Но тем не менее, несмотря на то, что у них нет такого обязательства внедрять BIM по закону, они сами это осуществляют. Почему? Потому что они видят в этом перспективу, и это им приносит реальную выгоду и прибыль. And the third case study is with a company called Hill Construction. Again, not a huge company, a medium-sized company based in the UK. They were house builder. They're primarily a house builder of the year last year. Следующая компания – это Hill Construction. Это компания из Соединенного Королевства. Это также компания среднего размера, это не крупная компания. Они в основном занимаются домостроением, строительством частных домов. И в прошлом году они были строителем года. And this is again a case story that we presented at Autodesk University in Las Vegas last year. Эта история была представлена в докладе на Autodesk University в прошлом году в Лас-Вегасе. And this was a very interesting project because it was on a much smaller scale, and it was a mixture of both renovation and new build. Это был очень интересный проект. Он был небольшого размера, но это была смесь реконструкции и нового строительства. And because it was renovation, they wanted to capture the as-is conditions of the existing buildings and the site. And they did that using a number of methods, using UAVs, which you can see up there, using laser scanning techniques for more detail and insides. And obviously they were using the DS for layout and verification. И так как это был проект реконструкции, первое, что им необходимо было сделать, это смоделировать существующие условия. Для этого применялись различные технологии и сканирование, и беспилотники. Ну, а далее также съемка делалась с помощью DS-200 и Layout. То есть съемка существующих условий выполнялась также и этим инструментом. So basically this project was, as I say, it was a renovation project primarily, and it was some historic old barns you can see here, which were listed, which means it's everything that's done to them has to be logged, and there needs to be an audit trail. So every single piece of wood in the old barn has to be logged using tools like BIM 360 to capture the data, but also BIM 360 Field to manage that data. Это старинная ферма, деревянная, и необходимо было каждый кусочек дерева зафиксировать его положение, снять его. И в этом процессе также участвовало решение BIM 360 Field, которое тоже помогло реализовать этот проект. And you can see some examples here of using layout. So on the whole project, they were using layout initially for verification, for validation of existing positions of the existing buildings. And what they were doing, because the engineers with the models were 200 miles away, they could capture that data to check, and immediately after they'd synchronized the BIM 360 glue model, the guy in the office 200 miles away in Oxford, this was in Cambridge, could check and validate that those are in the right positions. С самого начала инструменты на площадке с помощью приложения Layout собирали информацию о фактическом положении элементов конструкции. Проект интересен тем, что сами проектировщики, инженеры находились далеко, на удаленном расстоянии от объекта. И данные, которые были получены на площадке, сразу немедленно через облачный сервис передавались. И человек, который находился в офисе в это время, проверял эти данные и делал свое заключение.
And it meant that they could document, as I say, because it was listed, every single ancient piece of wood in the original barn had to be logged, tagged, and have an audit trail applied to it effectively. Необходимо было зафиксировать в модели каждый кусочек дерева, который был оригинальным в этой конструкции, то есть представлял историческую ценность. И каждый этот элемент фиксировался, и о нем заводилась информация в систему. So we have some quite nice figures from this project, probably because it was a smaller scale project, and we were working right from the top, right through the whole project, from the managing director of the company, right through to the site guys and the people who are actually using the tools. По этому проекту есть очень много интересной информации. Возможно, из-за того, что это проект небольшого размера, небольшого масштаба, и был доступ ко всем звеньям цепочки, от руководства компании до людей, которые работают непосредственно на площадке. So in this project, it's great to do a pilot, not necessarily, as I said before, with all the big companies, because on a big project, it's quite difficult to get information on return on investment. Этот проект удобен именно тем, что он небольшого масштаба. Почему? Потому что на проектах большого масштаба очень сложно собрать информацию по возврату инвестиций. But we can see here some of the figures. For instance, reduced time in setting out, 75% reductions. These are very significant savings that they've made, not only using just BIM 360 layout, but from scanning and doing clash detection between as-is and new build. Здесь первое, что мы видим, это значительное сокращение затрат времени, 75% сокращение затрат времени. И это все вызвано, собственно, совокупностью всех примененных технологий и в том числе анализом пересечений существующих элементов и запроектированных. And also the third one being the fact that it's given people a lot more, subcontractors and partners that they work with, given them a lot more confidence in terms of the quality of what they're delivering. И, соответственно, у них повысилось доверие к тем данным, которые им предоставляли субподрядчики, подрядчики относительно качества тех данных, которые, собственно, они от них получают. То есть достоверность информации повысилась значительно. And a nice quote here from the guy who I've worked with many times, the site manager who was actually using the DS and these new processes with BIM 360. And he was saving, alongside the fact that he was using BIM 360 Field as well, he was saving 2 hours a day, not having to go back to the site office to get information, because he had it all on his iPad. И вот отзыв от инженера, который реально работал на этой площадке, работал с инструментом DS200 и с приложением BIM 360 Field. Его отзыв такой, то, что он экономил 2 часа каждый день, именно экономия времени за счет того, что ему не приходилось возвращаться в офис, работать с бумажными документами, а у него всегда с собой был iPad, BIM 360 Field и все необходимые документы с собой. And 2 hours a day, in terms of the site manager, is really significant. И, конечно, 2 часа в день для специалиста на стройплощадке – это очень значительное время. So a few more images there of using the iPad on site. Everything they did, hangars, electrics, services, MEP, was all, the positioning was all done with, both in the renovated buildings and the new buildings, all done with BIM 360 layout. Это фотографии непосредственно с площадки. Все, что они делали на этом объекте, было сделано с помощью BIM 360 Layout и монтажное крепление, электрика, все. And it became normal for these guys to, as part of their everyday kit, that they would just all have an iPad to check their work on site. Для специалистов на объекте нормальным рабочим комплектом стало вот то, что мы видим на картинке. То есть iPad стал для них неотъемлемым элементом рабочего
комплекта. And I think the important thing about this project was that, as I say, we were working right throughout the whole organization, which is quite small. So we were the managing director, who was a very innovative person and wanted to get these new technologies, not for the sake of BIM, to show off to the competitors that he was using these new BIM techniques, but really bottom line. It was all about the bottom line, which is he wanted to save money on the project. And that's what we should be thinking about, not BIM for BIM's sake, but bottom line cost savings. И менеджер, который курировал внедрение технологии на этом объекте, он это делал не ради того, чтобы внедрить BIM и показывать своим конкурентам, что они работают в BIM и делают BIM, а ради того, чтобы получить реальную экономию и возврат вложенных средств. Okay, thank you very much. Спасибо.